Okay, so welcome back. So sa video na to, solve natin tong Reflected DOM XSS lab, no? So dito sabi, the lab demonstrates a reflected DOM vulnerability. Reflected DOM vulnerabilities occur when the server-side application processes data from a request and echoes the data in the response. So a script on the page then processes the reflected data in an unsafe way, ultimately writing it into a dangerous sync. So, to solve this lab, call the alert function. So, try natin to. Buksan natin yung lab. And check natin tong search functionality na to. So, as usual, lagyan natin yung 1, 2, 3, 4. Tignan natin kung ano mangyayari. And mukhang wala naman special. So, right-click tayo. View page source. So, wala tayong kahit anong inline script dito. Pero meron tayo ditong script source, no? So meron tayong script source tapos search results. So tingnan natin tong search results.js, buksan natin. So makikita natin dito na ine-eval niya yung response.text, no? So yung search results object natin ay kino-concatenate sa response.text at ine-eval niya yun. So, this is very dangerous kasi na-eval yung JavaScript functions. So, check natin to sa Burp Suite kung ano yung tsura. Let's go back to this page and intercept tayo. So, kunyari, 1, 2, 3, 4 ulit. Search. Check natin dito. So, ayan. And so, tignan natin sa history. So, ito na yung search natin na 1, 2, 3, 4. And kung makikita nyo, rin-return siya sa JSON, no? So, ang kailangan na lang natin gawin dito is to escape tong search term. And then, mag-inject ng sarili natin na alert, no? So, send natin to repeater. Send natin ulit just for reference. So, ang gawin natin, escape natin tong search term. Lagyan natin double quotes. And then, check natin kung anong ginagawa niya. So, ayan, na-escape pala yung ating double quotes. So, ang kailangan natin gawin is i-escape din yung double quote na yan. Para ang mangyayari is nabubuo na tong 1, 2, 3, 4 na yan. Ngayon, pwede na natin to lagyan ng alert. So, for example, dash alert. And, tignan natin kung ano yung magre-reflect. So, ayan, ang nangyari is nasira yung ating JSON. So, kailangan natin ngayon buuin yung JSON ulit by adding a curly bracket. And ayan, buo na yung JSON ulit. Pero, meron tayong dangling dito na double quotes tsaka curly braces. So, ang kailangan natin gawin is i-comment to. So, ayan. Ngayon, maayos na yung JSON natin and dapat mag-exit itong payload natin. So, let's copy this. And go back here. So, search natin to. And there you go. Nag-trigger yung XSS natin. So, kung ano yung value na nandito, pinapasa niya dito and na-eval siya. Okay? Kaya nag-execute yung XSS natin. Okay? So, sana nag-gets nyo itong video to and hope to see you in the next video.